Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku mau berbagi perjalanan menyusuri tol Trans Jawa. Dimulai dari berangkat dari rumah pukul 11 malam. Perjalanan malam hingga subuh lengkap dengan gerbang tol yang dilewati, kondisi jalan, kabut, dan rest area. Semoga video ini bisa menjadi referensi perjalanan, khususnya buat teman-teman yang berencana mudik atau road trip lewat jalur tol Trans Jawa. Mampir dulu ke Indomaret beli jajanan untuk di perjalanan. Oh iya, sebelumnya aku udah isi bensin dulu 260.000. Kondisi jalanan masih cukup lengang karena sudah larut malam, sehingga perjalanan terasa lebih nyaman. Jam setengah 12 masuk ke gerbang tol Sumedang. Lalu ambil kanan ya ke arah Cimalaka. Jam 11.45 sampai di Ujung Jaya, Sumedang. Nah, ini kita udah sampai di gerbang tol Cisumdawu utama yang menandakan kita akan keluar dari tol Cisumdawu. Tarif tol dari gerbang tol Sumedang ke Cisumdawu utama itu 42.500. Belok kanan untuk selanjutnya masuk ke tol Cipali.
Nah, ini kita udah masuk ke tol Cipali. Kerasa bedanya ya, bener-bener rame banget di jalan tol ini. Tapi harus hati-hati kalau udah masuk ke tol ini, karena banyak jalan yang udah bolong, ada juga tambalan. Nah, bener-bener harus hati-hati banget deh. Ini udah nyampe di Kertajati, Majalengka. Jam 12 kita nyampe di Sumberjaya, Majalengka. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Palimanan. Artinya perjalanan di tol Cipali resmi berakhir dan kita lanjut masuk ke tol Palikanci menuju arah Cirebon dan Semarang. Perjalanan masih panjang, tapi alhamdulillah lancar sejauh ini. Perjalanan kita masih panjang menuju ke Yogyakarta, sekitar 4 jam 36 menit lagi. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around. Sekarang kita udah masuk ke tol Kanci Pejagan. Alhamdulillah jalanan masih lancar. Semangat perjalanan ke Jogja masih panjang, tapi sejauh ini aman dan lancar.
Sebenarnya agak kaget pas masuk tol ini, karena banyak bis yang ngebut. Ada bus yang beberapa kali ambil bahu jalan. Mungkin ingin cepat sampai, tapi buat kalian yang ingin road trip jauh, lebih baik sedikit lebih lama tapi aman sampai tujuan. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Sekarang baru aja masuk ke Jawa Tengah lewat gerbang tol Pejagan. Akhirnya keluar dari Jawa Barat dan mulai masuk ke wilayah baru. Dari sini kita lanjut ke tol Pejagan Pemalang, terus lanjut ke arah Semarang. Perjalanan masih panjang, tapi semangat tetap full. That is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing. Sekarang kita udah lewat Brebes Timur, lanjut lagi ke arah Tegal dan Pemalang. Karena perjalanan malam, jadi kita nggak bisa lihat pemandangan apapun. Yang kelihatan cuma lampu-lampu aja. Sampai Tegal, perjalanan menuju Jogja masih panjang, tapi sejauh ini semuanya lancar. Kita masih fokus ngejar waktu supaya sampai Jogja di pagi hari. Sekarang kita sudah masuk ke tol Pemalang Batang. Waktu menunjukkan sekitar jam 2 pagi. Terpantau jalanan masih ramai lancar. Dari Pemalang kita bakal lanjut terus ke arah Batang, Kendal, dan Semarang. Distance, but I know that it's not reality.
Sekarang jam 2:14, kita berhenti sebentar di rest area 338A. Perjalanan malam ini lumayan panjang dan rasanya sudah mulai ngantuk. Jadi kita manfaatin waktu sebentar buat ke toilet dan beli kopi biar tetap fokus di jalan. Kalau lagi road trip malam, rest area itu benar-benar penting banget, bisa refresh sebentar, isi tenaga, dan siap lanjut perjalanan. Perjalanan malam memang beda vibes-nya, sepi, jalanan panjang, tapi tetap menantang. Makanya penting banget untuk kita tidak memaksakan diri kalau mulai ngantuk. Ambil istirahat sebentar, itu lebih aman daripada terus maju. Tadinya mikir bakal sepi karena masih malam, tapi ternyata rest area ini lumayan rame. Banyak kendaraan lain juga yang berhenti buat istirahat ataupun beli kopi. Di sini juga tersedia banyak kedai makanan. Setelah istirahat sekitar 30 menit, kita lanjut perjalanan lagi menuju ke Yogyakarta. Sekarang jam 2:55, kita sudah melewati warung asem Pekalongan. Perjalanan malam dari Brebes, Pemalang, Batang hingga Pekalongan sangat lancar. Jam 2:58, kita baru saja masuk ke tol Batang Semarang. Di sisi tol Batang Semarang, kita bisa lihat PLTU Batang, salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Lampu-lampunya terang banget di malam hari dan cerobong tinggi yang menjulang. Setelah melewati PLTU Batang, kita bakal lanjut lagi menuju Semarang. Sekarang kita melintasi jembatan Kalikuto. Kalau siang hari, kita bisa lihat aliran sungai yang tenang dan pemandangan hijau di sekitarnya. Yang menarik, jembatan ini menghubungkan dua kecamatan sekaligus. Di sisi timur masih Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Dan setelah melewati jembatan, kita masuk ke Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. My body waiting for your soul in the backyard, in the backyard. Yeah, yeah. I'll take you where you wanna go. Grab my passport, get my passport. Waiting for you. 329 kita sampai di Pegandan Kendal. Perjalanan menuju Jogja masih panjang, sekitar 146 km dengan waktu tempuh 1 jam 55 menit. She told me she wanna
Jam 3:41 menit kita sampai di gerbang tol Kalikangkung. Artinya perjalanan panjang dari Batang Semarang sudah hampir selesai dan kita harus masuk ke area kota Semarang. Tarif tol dari Cisumdawu Utama ke Kalikangkung yaitu 323.000. We wasted a couple nights in a row, and now we're broken. Couple missed calls from the mother, more missed calls from the father. We'll catch up with them later. Sekarang kita sudah sampai di persimpangan tol Jatingaleh Krapyak dan kita ambil kanan untuk masuk ke jalur tol menuju Jogja. You're the best thing from my psyche. You look left and to my right. If you see my face, would you build me up or break me down? You take shots when I'm not around. I hope that we make it this time, but if we don't, start to worry about. My body waiting for your soul in the backyard, in the backyard. Yeah, I'll take you where you wanna go. Grab my passport, get my passport. Waiting for you, can't stop waiting for you. And I'm so close to breaking through. Won't stop waiting for you. I pass out on your couch every Monday night, and we both know things like this only happen a couple of times. Yeah, as long as we know. Get a couple of texts from my therapist. I haven't been going and now she's pissed, 'cause I'd rather talk to you even if we fight. There's not much left to decide. You're the best thing from my psyche. You look left and to my right. If you see my face, would you build me up or break me down? You take shots when I'm not around. I hope that we make it this time, but if we don't, Di Ungaran Bawen kita ambil kiri untuk jalur tengah menuju Jogja. my body waiting for your soul in the backyard, in the backyard. Yeah, I'll take you where you wanna go. Grab my passport, get my passport. Waiting for you, can't stop waiting for you. And I'm so close to breaking through. Won't stop waiting. Jam 4:02 menit kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Di sini kita hanya tap kartu saja. She told me she wanna. Yeah. She told me she wanna. Jam 4:10 menit kita sampai di rest area 429. Tadinya mau istirahat sebentar untuk sholat subuh, tapi ternyata penuh banget. Jadi kita putuskan untuk cari rest area lain yang lebih sepi supaya bisa sholat subuh dengan tenang. We wasted a couple nights in a row, and now we're broken. Couple missed calls from the mother, more missed calls from the father. We'll catch up with them later. For now, we're golden. There's not much left to decide. You're the best thing from my psyche. You look left and to my right. If you see my face, would you build me up or break me down? You take shots when I'm not around. I hope that we make it this time, but if we don't, start to worry about. My body waiting for your soul in the backyard, in the backyard. Yeah, I'll take you where you wanna go. Di rest area ini kita isi bensin 200.000 terus langsung lanjut perjalanan. Can't stop waiting for you, and I'm so close to breaking through. Won't stop waiting for you. I pass out on your couch every Monday night, and we both know things like this only happen a couple of times. Yeah, as long as we know. Get a couple of texts
Setelah gagal di rest area 429, kita coba di rest area 456A yang lagi pirah. Tapi ternyata jam juga, parkirnya penuh, rest area ramai, dan sayang tidak tersedia SPBU. Jadi buat kalian yang mau isi bensin, lebih baik isi sebelum sampai sini. Sangat disayangkan, tapi ya namanya perjalanan dini hari, kadang harus fleksibel. Setelah ini kita langsung lanjut cari rest area lain yang nyaman dan sepi untuk berhenti sebentar, supaya bisa sholat subuh dan istirahat sebelum lanjut ke Jogja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Jam 4:56 kita masuk tol Salatiga Kertosono. Jalanannya sedikit berkabut, jadi jarak pandang agak terbatas, tapi masih aman buat lanjut perjalanan. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Jam 4:58 kita sampai di rest area 487. Dan akhirnya ada parkiran kosong, jadi kita bisa berhenti untuk sholat subuh di sini. Karena ini rest area terakhir yang ada masjid, jadi lumayan ramai. Meskipun ramai, kita tetap bisa berhenti sebentar untuk sholat subuh dan siap lanjut perjalanan ke Jogja. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is. Setelah sholat subuh, kita lanjut perjalanan. Jalanan masih agak berkabut. Kabut tipis bikin suasana perjalanan terasa berbeda. We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Jam 5:53 akhirnya kita sampai di gerbang tol Prambanan. Perjalanan malam dari Sumedang sampai sini sekitar 7 jam. Termasuk beberapa kali berhenti di rest area untuk istirahat sebentar, sholat, dan isi bensin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Tarif tol dari Kali Kangkung ke Prambanan Rp150.000. Go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Sekian perjalanan kita dari Sumedang sampai Yogyakarta. Sekedar informasi, kita pakai mobil WRP selama road trip ini, dan ini dia perkiraan biaya yang kita keluarin sepanjang perjalanan. Sekarang kita udah sampai di Yogyakarta dan perjalanan malam sampai subuhnya sudah selesai. Tapi cerita seru kita nggak akan berhenti di sini. Kira-kira kita bakal jalan-jalan kemana aja ya selama di Yogyakarta? Tunggu keseruannya di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan momen seru kita di Jogja.